Good morning, children. So, this is your maths class. So, are you ready for studying? Okay, so today we will study rules for writing Roman numerals. So, in your last class, you studied what you studied? Yes, Roman numerals you study. Okay, which all that the symbols of Roman numerals and Hindu Arabic numerals also you studied in your last class. Do you remember all of you? Okay. So, did you remember that easy trick for remembering that symbols? What's the name that? Yes, medical savior. You remember medical savior? That M is representing 1000 and D 100, D 500, C 100 and L 50, X 10, V 5 and I 1. Okay, so that capital letters is representing symbols of Roman numerals. Okay, so starting from the 1000 then ending up to 1, then you can remember that name, medical savior. So that is the easy trick for remembering that symbols. Okay, so here we studied the rules for writing Roman numerals. Okay, let me start. Okay, children, this is your learning outcome. So here you can understood the rules for writing Roman numerals. What all the rules for writing Roman numerals you can understand after this session. After studying these rules, you can write the Roman numerals according to the Hindu Arabic numerals and vice versa, or reversely you can write also Hindu Arabic numerals according to Hindu Arabic numerals. You can write Roman numeral also after this session. Okay, children, 5 basic rules is for writing Roman numerals. നമുക്ക് 5 basic rules ആണുള്ളത് Roman numerals എഴുതാൻ. So first rule is when a symbol is repeated it means addition. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ only 3 times is repeating, not more than 3 times any number repeating. Okay, ഒരു സിമ്പിളും 3-ൽ കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ്സ് അവർ ഫസ്റ്റ് റൂൾ. ഐ വിൽ ഷോ എക്സാമ്പിൾ. ലിസൺ ഹിയർ. Simple is repeated means that's addition. If I am writing this, what is this? Yes, 3 times repeating 1, that means 1 plus 1 plus 1, that is 3 is the number. Okay, then x, if I am writing x, what is it means? Yes, 10 plus 10, that means 20. Okay, then C, how to write? What is the symbol of C? Is 100 plus 100 plus 100, this is what number? Yes, 300 is C. So these numbers and M also you can repeating. 2 times M means 1000 plus 1000, that is 2000. Okay, V, L and D are not repeating. Vയും Lഉം Dയും നമുക്ക് V എന്നൊന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല, L എന്നൊന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല, D അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല. Okay, children, next rule is when a smaller numeral is written to the right of a greater numeral, that means when the numerals are added. അതായത് നമ്മൾ numerals, അതായത് one example I will write. If I am writing this number Vi, and what is V is representing, that means when a smaller numeral is written to the right of the greater, here the smaller numeral is 1. Okay, 1 and 5 is the greater numeral. So this case we add the numerals. അതായത് ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ, അതായത് സ്മോളർ ന്യൂമറൽ ഗ്രേറ്റർ ന്യൂമറലിന് റൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ the numerals are added, അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക.
So here vi means that is 5 plus 1. Okay, 5 plus 1 is 6. This is the second rule. If I am writing lx2, okay, here what is L? L is 50, so 50 plus and x is 10 and 1, 1, that is 1 plus 1. So which number is this? 50 plus 10 is 60, 60 plus 2, 62 is the number. This is the number, 62 is the number. Here you look here, here smaller numbers is coming right of the, that smaller number is coming right of the greater number. Smaller numeral is written to the right of the greater numeral. That time numerals are added. Okay, this is our second rule. Then third rule is when a greater numeral is written to the right of the smaller. Greater numeral നോക്കി ഈ 6 നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക 1 5. Here what is the difference? What is the difference is here? Yes, here we are writing, this is second rule. This is second rule. And the third rule is here the smaller numeral is coming first. That means left of the greater numeral. The greater numeral is written to the right of the smaller numeral. Smaller numeral the right greater numeral are വരുന്നതെങ്കിൽ the numerals are subtracted. Numerals subtracted. It's very important rule. Numerals are subtracted. അതായത് smaller numeral greater numeral left അല്ലെങ്കിൽ smaller numeral right ആണ് greater numeral വരുന്നതെങ്കിൽ numerals are subtracted. Here what is 1? 1 is represent, that I is representing 1. So not subtracting 1 minus 5 or 1 plus 5 not doing, because 1 is less than 5. So second number what? That is 5. So here in this case subtract 5 minus 1 only right, because 5 is greater and 1 is less. So 5 minus 1 is 4 is the answer. You understand? Then if we are writing 1x, 1 is less than that x is 10. So what is right? 10 plus 1 is correct? Not correct. 10 minus 1 is writing, that is 9. So this is the third rule. Understand second and third rule? Okay. Next, fourth rule is when a smaller numeral is written between two greater numerals. Example x1 x. This is greater numerals and smaller numeral is between this greater numerals. What will do? It is always subtracted from the greater numeral appearing just after it. Okay, I will show you. Here this is first letter, what's letter x? So that x symbol is 10, that 10 is writing. Then plus you write. Then between that two x, after that which number? That is 1. That 1 is less than, that is 1 is the smaller numeral of that x and x. So what will do? Just after just 1, what is the next numeral? That is 10. So in bracket you write 10 minus 1. Okay, നോക്കി 10 minus 1 എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഈ 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഏത് നമ്പറാണ് കിടക്കുന്നത്? എക്സ് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് എക്സ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് 10. ദെൻ 1 means 1. I means 1. So 10 minus 1. What is this number? First doing this bracket. Every question at the bracket ഉണ്ടെങ്കിൽ first bracket answer ചെയ്യണം. Then you add this. 10 minus 1 is 9. So what is the answer? 10 plus 9, what is the answer? 19. So this number is representing 19. Understand? One more example I will show you. XL1IV. Okay, here you look here. X is the greater number. X is the greater number. X means 10 and L is 50. Okay, X means 10, L is 50. First you look here, XL. XL is here. L is 50 and X is 10. So greater number is right of the smaller number. So first 50 minus 10 you write. Okay, അത് കഴിഞ്ഞു. 50 minus 10 because 50 is greater than that of 10. അതുകൊണ്ട് 50 minus 10. ഇനി നോക്കി
1v. Okay, 1v plus 1 is less than this v. അല്ലേ, I എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, v എന്ന് പറയുന്നത് greater number 5. So then only what will do, that case also 5 minus 1. Okay, then 50 minus 10 is, നോക്കി 50 minus 10 എന്താണ് ഇവിടെ, 50 minus 10 40 plus 5 minus 1 എന്താ ആൻസർ 4. So 40 plus 4 is 44. So this is the fourth rule. അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രേറ്റർ നമ്പേഴ്സിന് ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് സ്മോളർ നമ്പർ വരുവാണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ, അവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്. ഗ്രേറ്റർ ന്യൂമറൽ അപ്പിയറിങ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ്, അതായത് ഗ്രേറ്റർ ന്യൂമറിൽ തൊട്ടപ്പുറം ഏത് നമ്പറാണോ കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൂളും തേർഡ് റൂളും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അതുകൂടെ അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, next our last rule is v is not written to the left of x. അതായത് v സിമ്പിൾ ഒരിക്കലും എക്സിന് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല. In the same way L and D are not written to the left of the bigger number. Example I will show you. We can write xv. xv എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം, പക്ഷേ വി എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് ആൻസർ. വി എക്സ് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ബിക്കോസ് വി ഈസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി എക്സിന് മുമ്പിലായിട്ട് ഒരിക്കലും വി എഴുതാൻ പാടില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എൽ ആൻഡ് ഡി ആർ നോട്ട് റിട്ടേൺ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗർ നമ്പർ. എല്ലും ഡിയും ബിഗ്ഗർ നമ്പറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും എഴുതാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എൽ വി. എൽ വി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം, പക്ഷേ വി എൽ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? എല്ലും ഡിയും നോട്ട് റിട്ടേൺ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗർ നമ്പർ. എല്ലും വിയും നമുക്ക് ബിഗ്ഗർ നമ്പറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല. വി എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പാടില്ല. എൽ വി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എൽ വി. എൽ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് 50, വി ഈസ് 5. ഓക്കെ, നോട്ട് റിട്ടേൺ ടു വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ നമ്പറാണ്, എൽ ഗ്രേറ്റർ നമ്പറാണ്. അപ്പം സ്മോളർ നമ്പറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റായിട്ട് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ എഴുതാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും സ്മോളർ നമ്പർ, അതായത് എല്ലിൻ്റെയും ഡിയുടെയും മുമ്പിൽ എൽ ആൻഡ് ഡി ആർ നോട്ട് റിട്ടേൺ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗർ നമ്പർ. എല്ലും ഡിയും ബിഗ്ഗർ നമ്പറിൻ്റെ മുമ്പിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ വി ഈസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി എക്സ്. എക്സിൻ്റെ മുമ്പിലും വി എഴുതാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദീസ് ആർ ദി 5 rules for writing Roman numerals. Understand all of you? Okay. Children, listen here. I am writing some numbers. So we can write that Hindu Arabic numeral and Roman numeral. Okay. So some examples I will show you. If I am writing XV, can you say which number is this? Which number is this? Yes. X is representing 10. Here X is greater number and 5 is the smaller number. So what will do? This is addition. So 10 plus 5. What is the number? 50. Okay, that is addition. Then next number, if I am writing 40. Okay, 40, how will you write 40? 40, how to write? Yes, 40 we can write different ways. Is 40 we can write, that is 30 plus 10, but 30 simple is not there. So x we can write 4x നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് 4 ടൈംസ് ഒരു റോമൻ ന്യൂമറൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ 4x നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേ? പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? നമുക്ക് റോമൻ ന്യൂമറൽ ഏതാ ഉള്ളത്? 50 ഉണ്ടല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ 50 നമുക്ക് എഴുതാം. 50 minus 10. 50 minus 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 അല്ലേ? അപ്പോൾ 50യുടെ റോമൻ ന്യൂമറലുണ്ട്, 10ൻ്റെ റോമൻ ന്യൂമറലുണ്ട് അല്ലേ? സോ 50's റോമൻ ന്യൂമറൽ ഈസ് L and 10 Roman numeral is Roman numeral is, what is 10 Roman numeral? Roman numeral is X. Is this correct, student? ഇത് ശരിയാണോ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഇത് തെറ്റല്ലേ? നമ്മുടെ റൂൾ എന്താ? നമ്മൾ തേർഡ് റൂളിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? L X.
എൽ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ? എൽ എന്ന് പറയുന്നത് 50 50 ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റർ ന്യൂമറൽ അല്ലേ? 50 ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റർ ന്യൂമറൽ. വെൻ എ ഗ്രേറ്റർ ന്യൂമറൽ ഈസ് റിട്ടൺ ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി സ്മോളർ ന്യൂമറൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻസ് കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? ഗ്രേറ്റർ ന്യൂമറൽ ഈസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദി സ്മോളർ ന്യൂമറലാണ് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തെറ്റല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? യെസ്, ഫസ്റ്റ് സ്മോളർ ന്യൂമറലിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇടുക, ദെൻ ഗ്രേറ്റർ ന്യൂമറൽ. എക്സ് എൽ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സബ്ട്രാക്ഷൻസ് കേസ് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റർ ന്യൂമറൽ ഈസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദി സ്മോളർ ന്യൂമർ. സ്മോളർ ന്യൂമറിൻ്റെ റൈറ്റിൽ മാത്രമേ ഗ്രേറ്റർ ന്യൂമറിൽ എഴുതാവുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കുക, 50 അല്ലേ ഗ്രേറ്റർ. അപ്പോൾ 50 നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന 10 ആദ്യം എഴുതുക, 10ൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം മാത്രം 50യുടെ സിമ്പിൾ, ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സബ്ട്രാക്ഷൻസ് കേസ്. ഓക്കെ. ഹൗ ടു റൈറ്റ് 90? 90 നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ഹൗ ടു റൈറ്റ് 90? 90 means 80 plus 10 is 90. പക്ഷേ 80യുടെ സിമ്പിൾ വി ഹാവ് നോട്ട് ദ സിമ്പിൾ ഫോർ 80. സോ 100 minus 10. 100 symbol is there. So 100 minus 10 we can write. Okay, here how to write? 100 symbol is C and 10 symbol is X. Cx can be right. Is it correct? Yes, that is not correct. First write this 10 symbol, then write this 100 symbol. What is 100 symbol? Yes, C. XC is the correct answer for 90. Understand? Children, you see here I am writing one number. You can say the number. Hindu Arabic number you can say. XCIX. Can you say which number is this? In this case, first you take, don't write all the numbers adding. Listen carefully. First above that number write the numbers. Here this is 10, this is 100 and this is 1, again 10. Okay, then you look here, 100 is greater than this 10. Okay, that case what will do is 100 minus 10 you write. Okay, 100 minus 10 right, then plus. Okay, second case also greater number is right of the smaller number. That case also what will do, 10 minus 1 you write. മനസ്സിലായോ? So 10 minus 1 എഴുതുക. Between, okay, so 100 minus 10 is but ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആദ്യം ചെയ്യുക. 100 minus 10 that is 90 plus ഈ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. Then 10 minus 1 9. So 90 plus 9 is 99. This is the answer. ഇങ്ങനെ ആദ്യം നമ്പേഴ്സ് എഴുതി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൽ ലെഫ്റ്റ് ആണ് സ്മോളർ നമ്പർ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുക. ദെൻ എന്നിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ നോക്കുക, അടുത്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഇഫ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഈസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദി സ്മോളർ നമ്പർ ദെൻ ഓൾസോ സബ്ട്രാക്ട് ഇറ്റ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലെല്ലാം ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ റൂൾസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് റോമൻ ന്യൂമറൽസ്. ഓക്കെ children, next is your notebook corner. So here 2 questions writing. Write Roman numerals for the following numbers. So for numbers given, write the Roman numerals for that number. Okay, then next question, write Hindu Arabic numerals for the following Roman numerals. Here Roman numerals is given, you write the number Hindu Arabic numeral. Okay, you understand the questions? Okay, try to do this 2 questions. It's your homework session. So today's homework you write in your textbook, not worksheet. Textbook page number 22, question number 2 is your homework. Today's homework is in your textbook page number 22, question number 2. Okay, so today we discussed about rules for writing Roman numerals. You understand all of you what are the rules? Yes, 5 rules are there. So all of you remember or study that rules. Otherwise you can't write the Roman numerals according to the Hindu Arabic numerals and
Vice versa also, if you know the rules, then only you can write the Roman numerals. Otherwise, you can't write the Roman numerals and Hindu Arabic numerals. Okay. Children, our first chapter finished. I think all of you understand that first chapter. If you have any doubt, you can ask. Then next we will study about addition and subtraction that you already studied. So next topic is chapter 2, addition and subtraction. Okay.